of the war. We have an invisible enemy out there. But the good thing is we have the science on our side. Wash those hands with soap, not just water. Try to social distance in as much as you can, whichever environments. Don't encourage to stay around close to strangers, people you haven't known where they have been. We need to stay alive. Whatever we want to do, we must stay and be alive first. Put on a mask, like I am doing, all the time whenever you are in environments that are possibly prone to the COVID pandemic. Why are we saying this? This is not only affecting our health, it is also affecting our economics. We have been locked down, but we haven't been locked up. So we still can be able to find means and ways of how do we survive. But also remember, it is the living that continue to live. The lockdown will end. Will you be alive at that point in time? That is important. So it's my appeal to you from the economic side, find what else you can do, but most importantly, preserve your money, preserve your life. Up next on UBC, brought to you by Keep the lights on. Use Airtel Money to pay for all your Yaka bills conveniently. Open the My Airtel app to buy Yaka units. Airtel Money. Simple, secure, borderless. Weewaawo tukwaniriza kadde ka UBC LEERO nkubuuzaako gyonna gy'otusizaako engalo olunaku lwaleero era nkujjukizaako ekirwadde kya COVID-19 kikyali mu ggwanga kyegiriisa. Tuba n'amawulire mu kadde kano tegeeza muno nti tutandise ne tusooka kulaba nate ebyo ebisinzeko binaabyo. Ssegirinya Ssewanyana ne banne baguddwako emirala egy'obutujju. Museveni alagidde URA yongere ku nsimbi z'esolooza eggwanga liwone okwewola. Ate okukebera COVID-19 ku kisaawe kugenda kutandika kukolebwa gavumenti. N'omukago gwa Bulaaya ne banka ya ADB za kuyamba. Weewaawo weebale nate kutweyongako nze Marion Nakitene munange Yusufu Senyomo wali ku lulimi olw'obubonero tugenda kuba tutandika butereevu tegeeza tanatega nti tutandise nja kutandika n'ababaka ba paalamenti okuli Alan Ssewanyana ne Muhammad Ssegirinya ko n'abantu abalala bana baguddwako omusango omulala gwa butujju. Omusango omulala ate guba guddwako gwa kuvujjirira gwa kwenyigira mu bikolwa eby'obutujju. Emisango gino gibasomeddwa omulamuzi w'eddaala erisooka e Masaka Grace Wakooli bw'abadde bazeemu okwanjula mu kooti nga bwe balagirwa era nga bano babadde ku nkola ya Zoom. Omubaka Muhammad Ssegirinya ne munne Alan Ssewanyana so n'abalala be bakwatibwa nabo baguddwako emisango emirala okwongera ku egyo egyasooka okubaggulwako. Bano kati bongeddwako n'omusango gw'obutujju so n'okuvujjirira ebikolwa by'obutujju. 6 counts
And count 1 is terrorism. Contract section 7.1. Jjukira nti bano balagirwa okweyanjula mu kkooti buli luvannyuma lwa wiiki 2 era nga ne leero babadde beeyunidde wabula nga bakolera mu nkola eya Zoom. Kkooti esoose n'eyimirira oluvannyuma lw'ebyuma bikalimagezi ebiyunga abasibe ku balamuzi okwekyanga okumala essaawa 2 wabula oluvannyuma embeera ezze mu nteeko. Omuwaabi wa gavumenti e Masaka Birivumbuka Richard ategeezezza kkooti ng'abakwate okuli ababaka Muhammad Segirinya, Alan Sewanyana ko n'abasibe abalala okuli Mugera John, Serwadda Bruno, Muwonge Judy ne Serwadda Mike bwe baayongeddwako emisango gy'obutujju. Oludda oluwaabi lutegeezezza nti wakati w'ennaku z'omwezi, wakati w'omwezi ogwa January ne August omwaka guno, bano beenyigira mu bikolwa eby'obutujju n'ekigendererwa eky'okutiisatiisa abantu n'ebiruubirirwa ebyobufuzi. Of January 2021 and August 2021 in various places in Uganda with intent to intimidate the public. Kkooti y'emu eggudde ku Sewanyana ne Segirinya emisango gy'okuvujjirira abatujju nga babawa ensimbi n'ebikozesebwa okusobola okusanjaga abantu mu ttundutundu ly'e Masaka. These members of parliament continue to be incarcerated. Yet investigations are still ongoing. Kati gino emisango gyeyongedde ku mirala 4 okuli egy'obutemu n'okugezaako okutta abantu egyabaggulwako edda. Pulida w'ababaka bano Shamimu Malende ategeezezza kkooti nga bwe batalina buzibu na kwongera misango ku bantu baabwe wabula banguyeeko okukuŋŋaanya obujulizi kisobozese bannamasoko okumanya omuntu omutuufu abadde abasanjaga. Ono era alambuludde ng'ababaka bano bwe batakwatiddwa bulungi kyokka nga baweera ennemba n'ebirwadde era nga beetaaga obujjanjabi obw'enjawulo. Abatemu abatuufu balireetebwa ddi kubanga buli muntu ali ku bwerinde olw'obutemu obuli e Masaka ate ne mu bitundu eby'enjawulo nkusaasaaniddeyo. N'olwekyo ffe tutegeezezza kkooti nti bano baddembe okugattako emisango egy'obutujju, baddembe okugattako emirala ffe tetubagaana, etteeka libawa eddembe. Naye kisinga obukulu munnansi ayagala kumanya abatemu abatuufu. Wabula ono omuwaabi wa gavumenti amukakasizza nti bakolera mu budde obuwaweebwa ssemateeka okusobola okumaliriza okunoonyereza. Ye omubaka wa Makindye West Alan Sewanyana asabye kkooti ekkirize Pulida we amuleetera eddagala ly'okuveeka. Omulamuzi omusango agwongeddeyo okutuuka nga 29 ogw'omwenda omwaka guno lwe banadde okumanya okunoonyereza ku musango gwabwe we gutuuse. Weewaawo ebyo nga tubitadde wabbali eyakulira oludda oluwabula gavumenti mu paalamenti, Mathias Mpuuga ategeezezza nti ekigendererwa ky'ekisanja kino kyakulaba nga bakolera wamu n'ebibiina by'obufuzi ebirala eby'enjawulo okutuusa obuweereza eri bannayuganda. Era ategeezza nti ekibiina kya National Unity Platform tekinnalowooza ku kyakwegatta ku kibiina oba omukago gwa iPod. Okwogera bino abadde ne bannamawulire ng'ayanja ebyo byatuuseeko mu nnaku 10 zaaliko oba zaamaze ng'ali mu woofiisi. Ennaku 10 zaamaze mu woofiisi ng'addukanya emirimu. Mathias Mpuuga ategeezezza nti ab'oludda oluwabula gavumenti bakola ekisoboka okukolera awamu n'ebibiina ebirala eby'obufuzi okutuusa obuweereza eri bannayuganda nga tebeekubidde. Mpuuga era ategeezezza nti nga bba ab'oludda oluwabula gavumenti tewali kusitula ntalo na bibiina birala wabula obuweereza. Ndowooza enkola si ye yange ate ne ttiimu yange kanya nange ntusobola okukola mu ngeri y'enjawulo. Ekyo kijjaawo tekirina n'akamu ekibikka nsonga nkulu ezo zetukkiririzaamu. Newankubadde ng'ekibiina kya National Unity Platform kye kisinga ababaka b'oludda oluwabula gavumenti mu paalamenti, ekibiina tekinneegatta ku mukago gw'ebibiina ebigatta ebibiina by'obufuzi mu ggwanga ekya Interparty Organization for Dialogue. Mpuuga agamba nti National Unity Platform ekyasobola okwegatta ku mukago gwa iPod. iPod tugisaako olukungo olukonya ebyobufuzi. Agendayo yakona, agendayo yagwa. Ate nange mwagala ntwaleyo abaana bange. Ono era ategeezezza nti enzigi z'ekibiina zikyali nzigule wabula ng'akyanoonyereza ku mugaso gw'okwegatta ku mukago guno. Ebibuuzo bye tubuuza bye twagala biddibwemu era tulowooza nti tebinaakuddibwamu
olwo naffe tujjulule ekirowoozo kyaffe ekigamba nti tugenda kwetaba mu mboozi awugumya mumwa eri mu ipod okutuusa ng'ebikolebwa bitegekebwa bulungi nnyo. Ku nsonga y'abannakibiina abasiba olw'ebyobufuzi, Mpuuga agamba bakyayogerezeganya ne bekikwatako. Nze Andrew Sebbira ne Susan Nawonga, Parliament. Weewaawo ebyo nga tubitadde wabbali, Pulezidenti wa Rotary mu nsi yonna Sheikh Meta asuubiza nga bw'agenda okwongera okuwagira Uganda naddala mu kutumbula n'okulwanirira eddembe ly'obuntu. Ono abadde akyaddeko ku ssettendekero wa Makerere nga wanaamyuka akulira ssettendekero ono Professor Barnabas Nawang wamutegeereza emirimu egikolebwa Rotary ku ssettendekero ono era katobifune. Pulezidenti wa Rotary mu nsi yonna agenyiwaddeko ku ssettendekero wa Makerere okulambula emirimu n'okumanya emirimu egikolebwayo. Mu kukyala kuno amyuka akulira ssettendekero ono Professor Barnabas Nawangwe yeebazizza bannarotary olw'akaweefube gwe bataddemu olw'okulwanirira eddembe ly'abannansi mu nsi yonna. The role played by our local Rotary clubs is great, but I must say that practically all the leadership and the majority of members of Rotary in Uganda are our alumni. Nga Makerere ejaguza emyaka 10 ng'eri mu nsiike y'ebyenjigiriza, Professor Nawangwe ategeezezza nga bwe bajja okwongera okukolagana ne Rotary mu kukuuma ekifaananyi kya ssettendekero. As we celebrate this peace center, we look forward to working with Rotary International as partners in the development of Makerere University and its core aims of teaching, research and community engagement. Pulezidenti wa Rotary mu nsi yonna ategeezezza nti buvunaanyizibwa bwa buli muntu okulaba ng'eddembe ly'obuntu libukala mu ggwanga. Peace, environment, these are some of the areas where we work. And it is our peace work which has brought us here today. Ono era ayongerako nti mu nsisinkano ne Pulezidenti Museveni bakikkaanyizaako okwongera okutumbula ensoma y'oku mitimbagano ng'asuubiza obuyambi bwa buli kika. We discussed about this, the education thing, bringing technology into education. We've agreed that yes, we'll set up eye hospitals, we've set up blood banks if there is a need for blood banks, if there is a need for dialysis, we'll do that. Ssentebe w'olukiiko olutaba Rotary mu Uganda agamba enteekateeka eno etuukiddwako ne ssettendekero yakuleka omukululo ogw'amaanyi. How the Rotary Peace Center contributes to positive peace initiatives all over the world. Nze Andrew Sebbira ne Kenneth Tanaba mu Kampala. Weewaawo ebyo nabyo nga tubitadde wabbali, kakati amasannyalaze ga Uganda amangi agakolebwa galina okufuna abagakozesa okusobola okuyamba mu nkulaakulana y'ebyenfuna so n'embeera z'abantu aba bulijjo. Minisita w'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'omu ttaka Loth Nankabirwa agambye nti ekisanja kino we kinaggweerako ng'abantu ebitundu nga 6 ku buli 100 bajja kuba bafunye amasannyalaze abadde atongoza pulojekiti y'amasannyalaze eruwuuka. Projekti y'okubunyisa amasannyalaze mu byalo evujjirirwa ab'omukago gwa Bulaaya so ne Banki ya Afrika y'ebyenkulaakulana. Projekti eno egendereddwamu okulaba ng'abantu mu byalo batuukibwako amasannyalaze ate ng'era bagakozesa mu bulamu obwa bulijjo, amakolero amatonotono so n'ebitongole bya gavumenti. That we intensify evacuation program and distribution program because we now have power to talk about. We can't finish the power we have. At peak, we use 700 megawatts out of 1,268. So that means we have to work on the distribution network. We also have to increase custom. Wetwogerera nga Uganda ekola amasannyalaze mangi, wabula nga mangi tegakozesebwa era nga abasinga gabayita ku mitwe. Wabula okusobola okutandika okugakozesa mu mayumba n'amakolero, Banki ya ADB n'omukago gwa Bulaaya bavujjiridde projekti y'okusembereza bannansi amasannyalaze. The bank approved in September 2015 the Uganda Rural Electricity Access Project for an amount of 100 million United States dollars and also mobilized additional 11.2 million euros from the European Union Africa Infrastructure Trust Fund. The last mile connection that we are launching today is one of the project components. Just to emphasize, with this program that is funded by ADB, what you have to do is to only pay the 9,000 shillings. And that 9,000 shillings
is translated into the first units that you use. Project eno etuumiddwa Last Mile Connection erimu okutambuza amasannyalaze okugatuusa ne mu bitundu gye gatali ate ne gye gali abantu okusobola okugakozesa. Shaidat Nassaku. Weewaawo UBC leero tukyagenda maaso. Minisita y'ebyobulimi n'obulunzi Frank tumwebaza agumiza abalunzi n'abasuubuzi b'amata ku nkolagana ya Uganda n'amawanga agaliraanyeewo era n'alungamya ku katale k'amata kanene nga kati gavumenti essira eritadde ku kulaba ng'abalunzi bafunamu. Okwogera bino abadde ku kitebe ky'ebyamata ekya Dairy Development Authority e Nakasero ku mukolo kwatongoleza akakiiko akaddukanya ekitongole kino. The next is our food. From Kayunga. From Kayunga. That I will well and truly exercise the functions of the chairperson of the DDA board in accordance with the Constitution and laws of the Republic of Uganda, without fear, favor, or affection, or ill will. So help me God. Akakiiko kubaita board efuga ekitongole kya DDA n'ababuulidde ekisooka bayigire batwale obudde basome biki ebikalu bya omulimo gw'abalunzi n'abafulumya amata mu faamu zaabwe n'abo abagakolamu ebintu ebirala nga cheese nga mata agapaakinze ageesaano powder. So etubuulire kirungi omuwendo gw'amata kugenda waggulu. Ekyo kitegeeza akatale keetaaganywa amata. Singa omuwendo gubadde kugenda wansi, nze nga minisita wa agriculture nandibadde mu bizibu, nandibadde sina ssanyu eryo lyonna okuwulira ng'omuwendo genze waggulu. Njagala Katonda ayeebazibwe. Ekyo ky'abalunzi bekibaagala. Kati ekyokugamba ngu bano ba middlemen abasuubuzi bebagenda kufunamu, okay, kiyinza kusoboka era kibaddewo, but abantu bwe banayingira nnyo mu bulunzi n'obulimi nga business, ba middlemen baali bafunira ku butategeera bulungi bw'abalunzi bali abatasomye nnyo. Weewaawo y'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni alagidde ab'ekitongole ekiwooza okwangulyako okuteeka ebyuma ebikebera ku nsalo kikendeeza okufiirizibwa omusolo oludda olwo. Abadde ku mukolo gw'okwebaza nga ab'ekitongole ekiwooza bajaguza okuweza emyaka 30 nga baweereza Bannayuganda. Ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi gwali gwa 1991 Parliament yayise etteeka eryatondawo ekitongole ekiwooza ky'emisolo ekya Uganda Revenue Authority. The authorities are God's servants who give their full time to governing. Give to everyone what you owe them. If you owe taxes, pay taxes. If revenue, then revenue. If respect, then give respect. If honor, then give honor. In quote. Kitegeeza kati emyaka giweza 30 weddo nga baweereza era nga ku mukolo ogw'okwebaza olw'ekiseera ekyo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni agambye nti teyejjusa kwawula kitongole kiwooza musolo ku minisitule y'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga. That's why they talk of 91. 91, which is when we realized that there was massive stealing, because they were collecting the money but not declaring it. So that's how we formed URA 1991. Bw'atyo nnono abalagidde okuteeka ebyuma ebimala ebikebera ebyamaguzi ku nsalo z'eggwanga kiyambeko okutangira abeepena emisolo. We should do have X-ray machines
let the vehicle come and park, and the X-rays see for you what is inside, so that you don't have to even delay. The X-ray will quickly see what is inside. Era bagambye nti bongeremu amaanyi kyongere kunyingiza mu ggwanika ly'eggwanga kiyambeko okukendeeza kwewola. The house is in Kampala Central. It has got more value than if it is in Matuga and so on. So he says, just allow me to bring my machines, and if I collect more money than you are collecting now, give me a percentage of it. Minisita w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Matiya Kasajja akakasizza eggwanga ng'ebyenfuna bwe byeyongedde okutereera yadde ng'ekirwadde ekya COVID-19 kyabitaataaganyamu. Even with the 50% reduction in business activities countrywide, Uganda Revenue Authority has managed to collect 19.263 trillion Uganda shillings in financial year 2021, registering a 14.99 revenue growth and tax DGP ratio of 12.99. I congratulate you, URA. This is because you have put in extra innovative efforts to achieve this. Thank you, URA. Ssentebe w'olukiiko olufuzi olwa URA Juma Kisame yeebazizza abasasula emisolo kubanga ebayimirizzaawo eggwanika ly'eggwanga. Who have duly fulfilled their obligations in accordance with the tax laws of Uganda. We recognize and appreciate the immense contribution you have made to the development of our country. A lot has been achieved by URA over the past 30 wabula n'okwongera amaanyi mu nkola eza tekinologiya. Akulira ekitongole agamba nti kibayambi kinene nnyo okutambuza emirimu mu bbanga lyonna eriwedde. Launched 2 buses. We'll have a bus for every region. We have called these buses to Jenge, Uganda, and they will be mobile tax offices. So meaning that in places where we don't have offices, we'll have a mobile team visiting to educate, to register, and to collect taxes. And we are praying that God will give us resources for 2 more buses to cover each region of Uganda. Ng'ekitongole tekinnaba kutondebwawo mwaka gwa 1991, ssente zaali zikuŋŋaanyizibwa okuva mu misolo zaali ntono nnyo nga mulimu n'okuzibulankanya. Wabula kati weewaawo olugendo lukyaliriwo naye kiri yaddeyaddeko. Nze Lubwama Abdul Nasir. Launched 2 buses. Weewaawo dakika 2 zaziise ku ssaawa emu ey'akawungeezi mpumula mu nkomo n'ekitundu ekyokubiri toseguka. Be alert. Do not share your Airtel Money PIN number with anyone. Airtel Uganda employees will never ask for your Airtel Money PIN number on call, SMS, or by email. All SIM card registrations, SIM card verifications, or SIM swaps are done at clearly branded Airtel shops and not on phone. To report any fraudulent activity, please call 100 immediately. The official calling number for Airtel promotions is 0200 100 100. Stay alert on Airtel Money. Instant, secure, borderless. Echa COVID-19 kijja kugwa only if we stay at home, observe physical distancing, wear masks properly, sanitize or wash our hands with soap and water regularly, or get vaccinated now. Experience 100% 4G speeds across Uganda with the Airtel 4G Pocket Wi-Fi available at 123,000 shillings only. It comes with a backup battery and 15 GB free for 1 month. Visit the nearest Airtel shop, device selling shop, or Airtel online shop. www.airtel.co.ug/broadband-discover. Airtel, the smartphone network.
5 for 5, 5 times the winning, yeah. 5 times the happiness, yeah. 5 times the luckiness, yeah. 5 for 5, oh yeah. It's 5 for 5. 5 for 5, 5 times the money, yeah. 5 times the shopping, yeah. 5 times the prizes, yeah. 5 for 5, oh yeah. It's 5 for 5. 5 for 5. Win 100,000 Uganda shillings weekly in the 5 for 5 jackpot. Simply download the Center mobile app. Click Center on the go to open your account online. Transact 5 times or more using Center Mobile, Center Visa, and Center Agent to stand a chance to win. The more you transact, the higher your chances of winning. So, participate in the 5 for 5 jackpot and win millions in daily and weekly prizes. The 5 for 5 jackpot is brought to you by Centenary Bank. Our bank, Centenary Bank, is regulated by the Bank of Uganda. Customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund. My home, I smile when I think of you, Uganda. My home. My home, I dance when I look at you, Uganda. My home, oh my Uganda. I know, with you I'll always stay forever. I know, because I feel that we belong together. My home, under the sun so bright, under the moon I have, mommy. Oh, my Uganda. Hey, mama. At MTN, we look forward to starting another exciting journey together to grow our home, Uganda. Getting GoTV was the best decision James has ever made. Finding a good place to watch football was never easy, but it was costly until James discovered something big. Now he can finally enjoy the benefits of homegrown advantage with a decoder and 1 month of GoTV value. For just 25,000 shillings, enjoy the world's biggest leagues and cap competitions. GoTV Uganda, love it. Airtel Uganda has the best and most affordable rates when it comes to withdrawing and sending money. Withdraw money for as low as 330 shillings up to a maximum of 12,500 shillings. Sending money is just as affordable as ever. Absolutely unbeatable. Use Airtel Money on the most affordable network with the largest network of Airtel Money branches in Uganda. Dial *185# to get started. Airtel Money. Simple, secure, borderless. Today, a team from the Inspectorate of Government is at the site as part of its inspection and monitoring mandate of NUSAF 3 sub-projects under the Strengthening Transparency, Accountability and Anti-Corruption STARC component. Sensitization and awareness creation by the Inspectorate of Government includes building capacity of NUSAF 3 beneficiary communities to be able to participate effectively in the utilization of their sub-project resources. Erwalo kankubulire abatwala abantu bonna basanyufu nnyo okulaba IGG ng'esambe ku ttaka lyaffe lino kati manyi lazima essente ezo kakibe ki era ajja kuvaayo. Now the community reported these issues to their leaders in the village now, who are community monitoring groups. When the community monitoring groups now sat at the parish level, they went back and verified these issues, and they resolved that we are not going to take on this. The community monitoring groups in this program are really a key resource, a key community asset, a social structure with all government programs. Guletede MTN Kabode esimu ya smart gy'osobola okwefunira olwo n'ogisasula mpola nkugambye
yeneerye ya kabi ate nga tamanyi endala zonna mu katale ejjirako omuggo gwa yintaneti kati ky'oba okola gwenyiga *65*5*2# okebere oba osobola okwefunira MTN kabode olumala okebera bw'oti dduka buddusi ku dduuka lya MTN lyonna eri kuli okumpi weefunire MTN kabode olwo olyoka ogisasule mpola ng'osasula nnusu 15,000 zokka buli wiiki okumala emyezi 6 ng'okozesa MTN momo weefunire kabode kati dish. Everywhere you go, MTN. Weewaawo UBC leero tukyagenda maaso ekitundu ekyokubiri mu bbanga lya wiiki emu gavumenti yakutandika okukebera abantu abajjira mu nnyonyi COVID-19 ng'era bakukeberebwanga ku kisaawe wennyini ne ssente za kukendeera ezibadde zibagibwako okukebera COVID-19 era nga kati bagenda kubaggyako $30. Abakugu abakwatibwako ensonga eno basabiddwa okukiteeka mu nkola mu bwangu ddala. Gavumenti yakutandika okukebera COVID-19 abagenyi abayingira mu ggwanga ku kisaawe Entebbe olwo kampuni ez'obwannannyini zigibwewo. Gavumenti egamba okutandika okukebeza COVID-19 kijja kukendeeza ku nsimbi ez'okukebeza okuva ku $65 okudda ku $3 zokka. Kati okukebera kubadde kukolebwa aba private sector abadde bataleko laboratories nga 6 be bakebera. Tusazeemu nti gavumenti yegenda okutandika okukebera abantu bonna abayingira babadde bacharginga sente $25 eza Uganda ng'osasula mu dola ng'osasula $65 naye gavumenti gwe betandise okukebera tugenda kuzisala abantu basasule $3 eza gituyita cost recovery siza busuubuzi. Olukiiko lw'abaminisita olwatudde ku bbalaza era lwasazeewo nti okukiriza ku budde bw'okulinda amaliza nti okukebera kuno kati kwakukolebwa ku kisaawe Entebbe. Ebyobulamu n'abakulu ba gavumenti nti ekyokutegeka infrastructure ya gavumenti y'okutestinga kitwale wiiki ng'emu kati tusenguke kuva mu private laboratories tutandikewo laboratory eya gavumenti ku kisaawa Entebbe. Minisita Baryomusi era atangazizza nti kati okukeberwa COVID-19 kugenda kubeera kwa buwaze ku buli ayingira mu ggwanga okwawukanako nga bwe kibadde. Tubadde tukebera abantu abava mu mawanga ago 10 tubakebera COVID ku airport naye kati tusazeemu tugenda kukebera abantu bonna abayingira mu ggwanga oba ova mu mawanga ajja kuba ayingira mu ggwanga tugenda kumukebera naye kati tukole entegeka okulaba nti bwe baba bayingidde mu airport bamalemu akaseera katono kubanga ekizibu kimu okulindirira results naye ebyo byonna tugenda kubikolako. Kino kijjidde ngawo n'ennyonyi yali Ssaabasaabaze abadde bakyalinda alizaati so nga ne wiiki ewedde Ssaabaminisita Robinah Nabbanja yatuuka ku Ndi Samson UBC TV. Weewaawo wetweyongerayo minisita y'ebyettaka obuzimbi n'okulaakulanya ebibuga Judith Nabakooba alagidde ettaka ly'e Butyaba mu disitulikiti y'e Buliisa eririko enkaayana liddemu likubwe. Nabakooba abadde ne minisita omubeezi w'ebyamateeka ne ssemateeka Jackson Kafuuzi beesitudde ne boolekera Buliisa oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga ne Ssaabaminisita okugonjoola enkaayana eziri eyo. Minisita w'ebyettaka obuzimbi n'enkulaakulana y'ebibuga Judith Nabakooba ng'ali wamu n'amyuka ssaabawolereza wa gavumenti era nga mu ngeri emu yakolanga minisita omubeezi ow'amateeka ne ssemateeka babitaddemu engato yogayoga Butyaba mu disitulikiti y'e Buliisa nga bano enkaayana z'ettaka tezibatalizza. Bano basisinkanye abatuuze so n'abakulembeze ab'ebitundu so n'ab'ebyokwerinda. Twahamu ekizibu ekyogamba turegulatinga ensoha embi amaato obaija bagateera abantu bakucura enjala
fuladi enjara amarwaro gona gokuleba ogo gali mu maizi factory y'ebyenyanja eri mu maizi. Kawa Francis had used UPDF soldiers in uniform to intimidate and threaten locals who were protesting. We want to ask you, does Kawa own, or is he the CDF of UPDF? Honorable Minister, Kawa came 2011 in Kasenyi when he came with the army officers. Mu nsisinkano eno bano banyonyoddwa ensibuko y'enkaayana z'ettaka lino. I would like to tell you that the problem came in that the leaders we had in who were supposed to educate us about the land. These are the leaders who connive with these people, the tycoons who come without our notice. Yonka twaikere abasuma b'ettaka batandika kwija mu buliisa. Itwe tukaba mu businge. Buliisa okuwuura hanu nti butyaba. Bugoyigo hali nkuruga. Aroho abasuma b'ettaka. Ettaka erikaayanirwa liviira ddala ewambo boma okukira ddala bukya nga yalenga ettaka lino lyali ly'abatuuze bonna wabula wajjawo omuntu ategerekesenga Kapo Francis ne Meja General Mugisha nga kati balikayanira nti lyabwe. Truly, Mugisha is the born of Bulisa and is not the resident either by birth or by any. You assist us to bring back this land so that we can get where to put our dispensary. Kigambibwa nti Kapo Francis ne Meja General Fred Mugisha n'abalala mu mwaka ogw'2007 baayita mu nkola ey'amakwetu ne batandika okweza obwannannyini bw'ettaka lino. So nga abatuuze etundutundu ku ttaka lino bali wali eri UPDF oluvannyuma we have sold all the cows, we have sold the goats, we have sold the hens, we don't have anywhere to go. Ndi mugambi mukuru wa kino kino nyizire kwetegereza facts kumanya ekigenda maiso abukuba hamuheru gwa byona nyine kukoleka handiko ni mpabura mukuru wange minister ya mataka MZO office in Masin distracted to recall the titles for review as the process all investigations are going. Once we know that these are the boundaries, we shall know what to do next. Ensinkano eno yeetabyemu abatuuze b'ekitundu abakulu mu magye abapoliisi so ne b'ofiisi okuva mu ofiisi ya Ssaabaminisita Robert Onyango mu disitulikiti y'e Buliisa. Waawe Buliisa nga tuvuddeyo bannakibiina kya NRM mu ggwanga basabira maaso n'okutumbula enteekateeka z'ekibiina wamu n'eggwanga lyonna okutwalira wamu kino kisobozesa okutuukiriza manifesito ya gavumenti eya NRM n'okulaakulanya eggwanga. Akulira ebyentambula mu kisinde kya NRM Tim Thara YKM 7 Haji Muwadda Kibirango agumiza eggwanga lyonna okubeera bagumiikiriza nga gavumenti eteeka mu nkola manifesito. Bannayuganda okusingira ddala abavubuka bakubiriziddwa okukola buli ekisoboka okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti ez'ebyenkulaakulana beewala ebikolwa by'obumenyi bw'amateeka nga ebiriwo ennaku zino eby'ebyambiya ebitali mu kalungi wabula ebirina okuvumirirwa buli omu ayagala eggwanga lye. Wabula era ne bakubiriziddwa okuwagira gavumenti etuukirize manifesito nga byonna kutuukibwako wakati mu era buli omu n'asabibwa bw'awo obumenyi bw'amateeka okukolagana n'ebitongole by'eddembe okulwanyisa. Akulira ebyentambula mu kisinde kya NRM Tim Thara YKM 221 Muwadda Kibirango okwogera bino abadde ayogerako eri banna NRM ab'ETC abeegattira mu kibiina ekya Casual Labourers Association Good Shed ku Uganda Airways mu Kampala. Mu lukiiko luno olutegekeddwa aba Casual Labourers Association Good Shed basabye Ssaabaminisita w'eggwanga Robinah Nabbanja ti emyaka 2 egiyise basaba olw'okubanga abasinga obungi ku bo bakulidde mu myaka tebakyasobola kwetikka gavumenti ebakwasizeeko n'edduuka erya hardware. Olawo tetwali twagala okukola nga hardware emyaka gituweddeko tukaddiye tetukyasobola kubanga
kintu ekisobola okubanga kwegamba naffe buli omu n'emirimu tuba tugifunye omulimu gwennyini tuba tugwekole tugufunye nga gwaffe tuze ebbanga ddene naye emyaka gitukendeddeko ne tusaba pulezidenti atuyambe atukolere hardware twasaba atukolere hardware. Bano nga bakulembeddwa Haji Kairu Ibrahimu bategeezezza nti mu kibiina kyabwe bawerera ddala 600 era abawagizi ba NRM wabula egy'okwetikka abakuze mu myaka tebakyagisobola. Bakkaatiriza nti singa banaafunibwa hardware kino kyakubayamba n'okulwanyisa obwavu n'ebikolwa ebyokwekalakaasa mu bavubuka ebitera okubeera wano mu kibuga Kampala nga babajumbisa abavubuka okwettanira pulogulaamu za gavumenti okuli Parish Development Model, OWC, emyoga n'endala. Mu kubaanukula Haji Muwadda abasabye okusigala nga bakkakkamu bulijjo n'abasiima okuwagira ekibiina kya NRM n'abasuubiza nti obubaka bwabwe obwa hardware bakwongera okujjukiza omukulembeze w'eggwanga okuyita mu Ssaabaminisita Robinah Nabbanja. Abantu bano bali ku good shed nga baseminti era ne basaba hardware ne basuubizibwa okuba nti bagiweebwa. Mbadde nsaba mukama waffe pulezidenti abantu bano bakoleko kuba bakaddiye abagenda okufa nga nabafunye ku ssanyu. Ndisalongo Kasibante wano mu kibuga Kampala. Weewaawo olwakadde ago ge tusobodde okutuusaako olunaku olwaliro n'olunaku olw'enjakola bw'otyo ku ssaawa emu yennyini ey'akawungeezi. Nze Marion Nakitene munange Yusufu Senyomo wali ku lulimi olw'obubonero atakuumira mpeera ku nkuumire weeraba. Airtel Uganda has the best and most affordable rates when it comes to withdrawing and sending money. Withdraw money for as low as 330 shillings up to a maximum of 12,500 shillings. Sending money is just as affordable as ever. Absolutely unbeatable. Use Airtel Money on the most affordable network with the largest network of Airtel Money branches in Uganda. Dial *185# to get started. Airtel Money. Cassava is a major staple food for more than 200 million people in Eastern, Central and Southern Africa. Uganda is the 6th largest producer of the crop on the continent. The country has increased its cassava production from 6 million metric tons to an estimated 11.3 million tons. The primary purpose of growing cassava has changed from mere food crop to commercial commodity. New uses and potential benefits of cassava keep emerging every time. Currently, cassava has found uses in starch, ethanol, biofuel, animal feed, bakery, and paper industries. But despite being resilient to climate change, cassava production is limited by a number of social, economic, physical, and chemical factors within or outside the crop environment. Specifically, low cassava productivity has been attributed to the use of low-quality, diseased, and over-rationed planting materials. Cassava is a tuber. Its carbohydrate-rich roots grow like sweet potatoes and have the consistency of a carrot. The roots are boiled and soft enough to eat or dried and breaded to produce flour. The main cassava growing regions include Eastern, followed by Northern, Western, and lastly Central. It is also an annual crop which matures in 6 to 8 months. Because of its importance, it's the reason Sasakawa Global 2000 decided to train farmers in the recommended agronomic practices concerning its cultivation and the value chains with water logging, which leads to rotting of the roots. Sasakawa Global 2000 farmers to prepare a moderately fine seedbed that is weed-free. Farmers are advised to plow unless the weeds and the residues rot.
They should also carry out second plowing or hollowing to improve the seed bed. Construct the ridges on soil erosion. The ridges preserve nutrients, prevent runoffs, and allow proper growth of the cassava roots. Ridges also make operations such as weeding and harvesting easier. Many Ugandan soils are depleted and therefore nutrient deficient, resulting in very poor yields. Fertilizers can boost cassava yields and farmers' incomes. Modest amounts of DAP can boost cassava root development. The DAP seasons. The first season's rain begin between March and April, while the second season's rain begin between July and August for most places. When cassava is planted at the onset of rain, it benefits from nitrogen flush and the plants grow healthy. Late planted cassava may be hit by drought and miss the nitrogen flush vertically or slanted at an angle depending on the soil types and the culture practice of the area. Horizontal planting method is the commonest, easiest and recommended method of planting cassava, especially for large-scale operation. The stakes are placed horizontally in the planting holes and fully covered with a soil layer of 4 cm to 5 cm thickness. It is also an ideal method for multiple stem production. Cassava establishes and grows slowly initially, making it susceptible to weed competition in the first 3 to 4 months. Weed competition reduces canopy development and service is much better. Situation. We have, especially to extension agents, using phones. We call them when to send us the photos, the pictures of the demonstrations of the gardens and what is happening. So if there is a disease situation, the extension workers, for the technical people from extension workers at the districts, at the sub-counties, so we link up with them when there is an issue, and then they also go and guide the extension work, the farmers. The good thing is that the extension workers have not been stopped to go to the farmers, except as announced by the President and the Minister of Health, which they do. Yeah. And though I think some motorcycles one, of course it is kind of e-extension. I may not say that it is, we are not enough to reach out to all the farmers. And I think, to me, e-extension is also one of the means that we can reach out to the farmers and even reach out to many more farmers than we would have reached out. Obviously, as I said, the problem came in actively. Some were just still preparing their gardens. Others had planted, I believe a few. Most people, there is all 5 jackpot and win millions in daily and weekly prizes. The 5 for 5 jackpot is brought to you by Centenary Bank, our bank. Yes, a very good evening to you tuned into UBC TV. We welcome you to News Tonight, this Wednesday, the 15th of September, 2015. Let's look at the top stories as we start here. Museveni tasks URA to close tax leakages. Government takes over COVID-19 testing at Entebbe International Airport. Olanya blasts European Union over biased sanctions. As Mpuga offers olive branch to the national resistance movement. Oriwakabi Magulet. UBC News Tonight. Welcome aboard. It's me, Michael Jordan Nukomwa, with Elizabeth Nakakoni on the sign language. President Yoweri Kaguta Museveni has tasked the Uganda Revenue Authority to expedite the installation of enough X-ray machines on border points to minimize tax loss. The president was officiating at the Thanksgiving ceremony of the Uganda Revenue Authority while marking 30 years of existence. We have the story in detail. On 5th of September 1991, the Parliament of Uganda passed an
Act, which saw the establishment of Uganda Revenue Authority. The authorities are God servants who give their full time to governing. Give to everyone what you owe them. If you owe taxes, pay taxes. If revenue, then revenue. If respect, then give respect. If honor, then give honor. In quote. By marking 30 years in existence, President Yoweri Kaguta Museveni has expressed no regret for separating the tax body from the Ministry of Finance. That's why they talk of 91. 91, which is when we realized that there was massive stealing because they were collecting